Alles klar. So, ich habe ein Video, was wir uns anschauen werden. Go, 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 go. Wir schauen uns an ein Video von, wie heißt der gute Bursche? 3 Days Solo Survival. Das dürfte uns wahrscheinlich erwarten. Go, 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 go. Yep, 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 yep. Boss! Oh! Oh no, man! What's going on, doggies, and welcome to a 3-day solo survival challenge. This is legit. I've got no food, no water, no shelter for the next 3 days. All I've got in my bag here is a pocket knife and a handful of batteries. Okay, also er macht dasselbe, was wir machen. 3 Tage, hat so gut wie nichts dabei. Ausrüstung finde ich klasse, für alle, die Englisch jetzt nicht so gut können. Kleines Pocket Knife. Mal gucken, was er da auspackt. Ja. So this is all we've got for the next 3 days. Absolutely nothing in that bag. Pocket knife, very simple basic knife. And in this bag, it's just full of batteries for the camera. That's pretty much all we've got. We've got 8 batteries and a pocket knife. So that's all we've got for the next 3 days. So I'm just gonna walk along this tide line. Boah, schau mal bitte, was da für Müll auf der Insel liegt. Das hieß es ja, wird uns auch erwarten. Müll. Mal gucken, wie viel, wo man eine Menge draus basteln kann. Auf jeden Fall sind schon Flipflops am Strand. Das ist ganz klasse. Also 1, 2, 3 sogar. Also brauche ich mal keine Flipflops nehmen. Pick up as much stuff that will come in handy over the next 3 days. Old lighters, bits of string, whatever we can find. And then I'm going to start building a shelter, probably just up here where it's a little bit higher, just in case that tide comes up really high overnight. So, er sagt, er will den Shelter aufbauen ein bisschen höher, was richtig ist, weil man nicht weiß, wie Ebbe und Flut reagieren. Auf der anderen Seite soll man noch nicht zu nah am Wasser sein. Je tiefer, desto mehr Moskitos. Habe ich mir sagen lassen. Wir zu hatten das tatsächlich auch. Je höher wir waren, desto weniger Moskitos und Stechmücken und sonst irgendwas. I've already found myself an odd pair of thongs. There's no shortage of thongs. There's one there, there's one there, there's thongs absolutely washed up everywhere. Gut, ich brauche auf jeden Fall schon mal wirklich keine Flipflops mitnehmen. Die wird es da geben. Here, you can probably make a mattress out of the thongs. There's another one, another one. Jetzt bin ich gespannt. Autoreifen läuft. Ja, der Müll ist schon krass. Das sehe ich auch so, ja. Der baut das schon ziemlich nah am Strand, finde ich. Von den Klamotten her bin ich ja echt im Überlegen. Der ist jetzt hier schön T-Shirt, Cappy und kurze Hose. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Mal gucken, vielleicht läuft er auch nackt durch die Gegend. Dann können die Jungs ein bisschen was weg retuschieren. Okay, Treibholz gibt es eine Menge, praktisch. Brauchen wir nur sammeln, nichts schlagen. Das ist schon halber Shelter hier. Schöner schwarzer Quarzsand, ja. Also an alle, die jetzt Panik wegen Tieren haben, vielleicht schaut der Knossi sich mal sowas an. Der pennt hier einfach am Boden. Through building our house for the next 3 days, and I'll give you guys a look. This is the outside of the big bad girl. Inside, it's actually quite spacious, but down there my feet will go. Up this end my head will go. It's pretty tall actually. I can easily sit there during the heat of the day. So I'm not building it in the shade there. In here it's full of mosquitoes and bugs, so I thought if I bring it out off of that pandanus palm a little bit, I can have it here. At night there might be a bit of a breeze, keep the mosquitoes off me, and well, that's the idea anyway. And I'm not going to elevate myself off the ground. I'm going to sleep on the sand. It's not cold,
I'm not too worried about snakes or bugs here, so I'm literally just going to sleep straight on the sand, use my bag as a pillow. I'll keep working on this for a little bit and I'm going to go for a walk, see if we can find something to drink or some water, because... Er ist ja echt tiefenentspannt. Ich glaube, er ist Australier, so vom Slang her so ein bisschen. England, Australien, ich glaube eher Australien. Also er sagt, er macht sich gar keinen Kopf, da am Boden zu pennen. Keine Angst vor Schlangen, gar nichts. Geht nicht in die Gebüsche rein, weil da noch mehr Moskitos anscheinend sind. Klar, Moskitos mögen keine Höhe und auch nicht Wind. Das heißt, wenn es windig ist und etwas erhöht, ist das gar nicht so schlecht gegen Moskitos. I'm getting bloody thirsty now. We've also found this magic piece of bamboo washed up. We don't want the bamboo, but what we want this blue string. Super strong. What I'm going to do with this string, I'm going to bind every single one of these onto the actual frame itself, so it's super strong. If it gets windy at night, it's going to... Ach, guck mal, im Hintergrund hat auch liegen Plastikflaschen, also was der jetzt alles gefunden hat, ne? Kordel quasi, jetzt keine Paracord, aber Kordel was zum Festbinden, Bambus, mit dem man gut Feuer machen kann. Da hinten liegen Plastikflaschen. Also eigentlich wäre er fast ready damit. Ich bin gleich mal gespannt, was er drauf packt oben, um sein Shelter dicht zu machen. Gegen Regen, falls Regen da kommt. It's going to be strong, it's going to stay there. And we've already got our first injury for the day. Sliced my finger open with a knife. Ha! Anyway, so I'm going to tie all these together and then we'll start putting a face on this. Also ich weiß nicht, ob das hält, wenn hier richtig Wind kommt. Oder er macht es noch irgendwie fest, da bin ich echt mal gespannt. Alright, so I've just finished the last pie downs on the shelter and it's looking pretty good. It is sturdy as sturdy can be, like there is no wind going to move this no matter how windy it gets. Alright, so this is a chair. That tire that I found up the coast there, that's a chair, so we're going to sit on there and inside our shelter. It's looking pretty good. It's like, look how sturdy this is, man. I am shaking the shit out of that and it's not moving, so it's pretty good. There's a lot of room in here. That's where we'll be sleeping for the next couple of nights. Look at it. It's like a big cocoon. Kann man auf jeden Fall so machen, ja, mit den Schnüren festgebunden. Aber klar, wenn er sagt, da kommt kein Wind hin, egal wie windig das unten ist, dann fliegt er anscheinend auch nicht weg. Ob das jetzt groß vor Regen schützt, gute Frage, aber ich glaube, der Junge macht das nicht zum ersten Mal. Gibt vielleicht einfach ein bisschen wohnliches Gefühl. If it rains, probably going to get a little bit wet, but if it rains, that's a good thing because we can catch water tonight. So this is my little camping chair. Here's our hut. I'm going to start a fire here, maybe tonight, maybe tomorrow, I don't know, we'll see how we go finding water. But this is us. Pretty happy with it, so we'll punch up the coast, we'll go see if we can find something to drink. Jetzt bin ich gespannt, wie er an Wasser kommt oder was er macht. Das wird auch das Einzige, wo ich mir echt einen Kopf drum mache. Bekomme ich genug Wasser? Komme ich irgendwann Frischwasser? Regnet das genug, dass ich das auffangen kann? Das ist echt tatsächlich das Einzige. Feuer mache ich mir gar nicht so im Kopf. Wenn es kein Feuer gibt, dann gibt es kein Feuer. Bin mal gespannt. Vielleicht kann ich hier was mitnehmen von ihm. So we've just done a big walk along this whole tide line. No luck really. Lots of old coconuts, but they're not going to be good for us. There's so many shoes. I think that's going to be an upgrade. Let's have a... Oh yeah! Look at that! Alright, we'll upgrade to that. See if we can upgrade the left. Wie geil ist er bitte? There's lots of stuff in here that's useful. Like this is perfect for firewood. There's lighters, there's another old coat. Das ist schon scheiße, oder? Mit dem ganzen Müll. Also irgendwie macht mich das ein bisschen traurig. Ich kann nicht auf meinem einen kleinen Plan erzählen. Ich wollte eigentlich, da ich ja so ein bisschen für Robert reingerutscht bin, Müll sammeln. Aber wenn das so viel Müll ist, die Frage, ob das überhaupt was bringt. Ne? Looking up there, there's many lighters like this, but they don't have the flints inside. I need that flint. There's another shitty old coconut here. Oh, this one's not so old. But I mean, it's... Yeah, we can take this one actually. Da müsste was drin sein, oder? So the problem with this coconut, this is an old coconut, like it's been off the tree for so long. It's gonna have that thick meat, which I mean, I'll smash that thick meat, but for drinking, there's not a lot in there.
But I mean, that's the first one we've found so far that's got a little bit in it. The rest up there are dry and cracked and shit, so. All right, so we've got another coconut down here. So what I'm noticing is, obviously the tide line's really high up against here, and there's a lot of good stuff that's wedged in the rocks, it's wedged in the little cracks. Like, so many shoes, so many lighters, there's bottles I can use, there's fishing line, not so much fishing line, but like really thin rope. There's a lot of useful stuff here, but I'm gonna get this coconut out. There's a coconut down there. So there's another coconut. It's probably not even a mouthful of water in this one either, but right now I'll take whatever I can find. Die Technik habe ich schon öfter gesehen, so die Kokosnuss aufzumachen. Mal ganz kurz im Chat, ich schaue mal gerade rein. Da fragen manche, wird es im Nachhinein Videos zu deiner Vorbereitung geben? Ich habe echt viel gemacht, muss ich sagen. Also vom Feuer machen, verschiedene Varianten. Auch eine Variante gefunden, die noch besser klappt, wie tatsächlich Feuer bohren. Wo da auch bei uns ein bisschen feucht war tatsächlich. Ich habe ein paar Jungs aus Fullendorf da gehabt, Kameraden von mir, mit denen ich ganz lange im Spätzloch bedient habe, die jetzt Siri-Ausbilder sind. Also Siri ist eine Survival-Ausbildung quasi, gibt verschiedene Härtegrade oder verschiedene Stufen. Und da haben wir eine Menge gemeinsam gemacht. Die Jungs dürfen nur nicht immer vor die Kamera oder werden komplett voll verpixelt. Es wird allerdings einen Teil Vorbereitung geben, beziehungsweise was zum Gegenstand. Was sehr cool ist. Da bin ich mal gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Slowly getting it open. I don't know if you guys can see that, but that's probably 2 mouthfuls of liquid inside there. Oh wow, that is really rewarding. The only thing that I can't do is waste it like I just did then. Here's that coconut meat, that's probably what we're going to be having for dinner. Ich habe einen Joris auch bei mir gehabt, da haben wir so ein bisschen mit Macheten gearbeitet und natürlich auch mit Kokosnüssen-Sachen ausprobiert. Und er hat mir gesagt, dass eine Kokosnuss, ich glaube 400 Kalorien hat. Er macht sich also schon ein bisschen Kopf, ob er genug Kalorien zu sich nimmt. Ich glaube, da mache ich mir gar nicht so einen Kopf. Ich habe ein bisschen Puffer quasi aufgebaut. Und ich glaube, dass einem irgendwann Kokosnuss echt zum Hals raushängen kann, wenn man ganz Tag nur Kokosnüsse essen muss. Aber ich habe es dann mal ins Feuer getan und wenn man die ins Feuer tut, schmecken die so ein bisschen wie Popcorn. Also quasi rösten und schmeckt nicht so intensiv nach Kokosnuss. Just like that, it's gone. Alright, we got there in the end. That took a lot longer than the first one. That was a mission. But we got our second one. I didn't break it, so this is gonna come home. This is gonna come back to our little bungalow thing that we made. And this is gonna be our backup drink. I can tell right now that I'm gonna drink that second coconut tonight. Like that first one did nothing. It didn't even, my mouth's super dry. I thought I upgraded my shoe, but I actually downgraded because the end of this here fills up with sand and there's nowhere for it to go. So I'm on the hunt for another shoe. Wie geil ist er denn bitte? Sucht sich da verschiedene Arten von Schuhen zusammen. Ich sehe gerade im Chat explodiert so ein, also explodieren, ne? Übertrieben jetzt gesagt, Aussage Thomas Gast Richtung Fritz und Martin und irgendwas. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe Thomas mal live getroffen, damals interviewt. Eines meiner ersten Videos tatsächlich, oder mit einer der ersten. Und da war mega sympathisch. Wir sind auch immer wieder mal in so einem lockeren Austausch. Ja, ich glaube, das ist manchmal natürlich nicht einfach, aber eine Menge erlebt. Ich habe das Video noch nicht gesehen von ihm. And things are good. Alright, we've just found a massive upgrade. It's for the wrong foot, but look at this. You are joking. And an upgrade for this one. Look at this thing. Wie geil ist er denn? Hole, but now I've got sandals, man. I'm going to be walking out of here with a brand new pair of bloody Nikes at the end of this mission. These are actually really comfortable. And if you're wondering why I'm like so frothed on finding shoes, it's because
I've done this sort of stuff before and I didn't wear shoes and I cut my feet, and by the last day I had infected, dirty, like I was in the salt water coming out getting reef cuts, and trust me, you want to protect your feet when you're doing some sort of a mission like this. I could barely walk my way out of where I was, so. Es war auch gesagt, Infektion ist wirklich ganz, ganz krass. Man sieht es bei mir nicht mehr wahrscheinlich am Finger. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich nicht sehen. Am Daumen habe ich mir durchs Feuerbohren echt die Haut abgezogen, wo ich echt lange rumprobiert habe. Und das hat sich nicht wirklich entzündet hier in Deutschland, aber das wäre da zum Beispiel eine andere Nummer. Deswegen Wunden sollte man vermeiden. Was er sagt mit den Füßen, gut, ist er tiefenentspannt um seinen Schlappen. Füße sollten geschützt sein. Yep. The first thing I always do is I try to find a pair of shoes. I've eaten half of this coconut on the walk back. That is absolutely bloody delicious. Also, that's the first thing I've eaten all day, so tastes really good. I'll drink this as soon as I wake up, and then tomorrow we really have to find some water. I'm not too fussed about food, like I can eat all of that and then this is obviously going to be the same, so I think we've got plenty of coconut meat. We've got small crabs on the rocks over there. I'm going to use my dry bag as a pillow, and I'm going to sleep. Hopefully I can have a good night's sleep. Tomorrow's going to be a big day. We really need to find water. So yeah, I'm going to try to get some shut-eye, and I'll see you guys in the morning. So, ihr seht auch, der macht gar nicht erst Feuer an. Also ich glaube, Feuer wird manchmal echt überbewertet. Ich werde Feuer höchstens anmachen müssen oder wollen, wenn einfach eine Menge Moskitos oder Mücken da sind oder ich mir Essen zubereiten möchte. Also wenn da irgendwelche, weiß ich nicht was, Fische sind, die man nicht roh essen kann, oder eine Schlange oder ein Krokodil. Nein, ich glaube, das mache ich nicht. Yo. Good morning. I had a very interesting sleep. Oh. So last night, there's these winds that would just come in and it would just sort of like circulate sand around, and I was just getting sand blasted. My ears are full of sand. Like I have sand everywhere. But apart from that, I had a solid sleep. Er sieht zwar nicht aus wie ein Solid Sleep, aber er hat eine gute Nacht gehabt. Ja, ich glaube, man muss auch erst ein bisschen ankommen, aber ich glaube, er macht das tatsächlich öfter, solche Dinge. Ne? Also am Strand schlafen, so blöd das jetzt klingt, für mich sind die ganzen Meeresgeräusche gar nicht sowas. Ich liebe Wald, wo es absolut Ruhe ist, wo es nichts, wo man einfach ganz wenig hört. Oder Tiere. Aber Meer finde ich so ein, weiß nicht, mich beruhigt das nicht, ja. Few mosquitoes, and there was one cow last night which came into our camp. Super strange. This big cow head at like 2:30 in the morning poked its head in, had a look at what I was doing, and then just kept walking up the beach. Okay, mein Englisch ist gar nicht so schlecht. Was ist da nachts bei ihm reingekommen? Wisst ihr, was es ist, was er meint? Also das würde ich jetzt gerne mal wissen, was da reingekommen ist. Eine Kuh? Kau? Nee, er hat nicht Kau gesagt, oder? Eine Katze? Cat? Ja gut, das war ein Haustier. So strange, it scared the shit out of me. I'm gonna dig into this coconut, super thirsty, and we'll start our day. Look at this for breakfast. It's made a little hole in the top there because I want to drink half of this coconut now, and then we'll try to save some for later today, just in case we don't find anything else to drink. So here we go. This is going to be good, man. Oh, that's really good. Just gonna go splash my face. Mega. Also ich hoffe ja, dass wir so einen Sandstrand haben werden, so einen Sonnenaufgang, um da erstmal morgens einfach ins Meer zu springen. Das ist schon mega. In the ocean, wake up a little bit, but look at this. Geil. Are you joking? We've got a whole entire beach to ourselves. What a way to wake up, man. It's gonna go wet my face, and then we're going bush today. We're gonna go there. Hopefully we can find something to drink. Something to eat. I'd love to have something to eat except for coconut meat. Da bin ich ja gespannt, ob er jetzt gleich noch irgendwas jagt oder was anderes außer Kokosnüsse dort findet. Das wäre interessant. Kokosnüsse, ich glaube, die kennt jeder. Wenn man sie jetzt aufgemacht hat, hat auch jeder gesehen. Jagen ist echt. Ich bin sehr gespannt. Oh. Oh. That's beautiful.
Boy. See this? This is that cow. These are cow tracks. Look. Okay, das sind Schalen wild, wenn es wild wäre, aber tatsächlich kann es echt Kuh sein. And they go straight up to where I'm sleeping. Very curious cow. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Cow. Okay, tatsächlich eine Kuh oder ein Rind, was da vorbeigekommen ist. Was auch immer ein Rind am Strand macht. Hat auf jeden Fall eine schöne Umgebung, das Rind. There's so many bottles, rubbish, plastic cups, pieces of plastic, all in the back of this pandanus palm. So I'm just going to go through and try to gather whatever we can that's going to help us out, because there's a lot of rubbish in here that's sort of useful. Like here there's a styrofoam box. Like, oh, it's got a hole in it, but ich glaube, was man jetzt auch so hier was lernen kann, er marschiert ja nicht einfach rein und krabbelt da rein mit seinen Flipflops, weil wahrscheinlich auch irgendwie Spinne, Schlange, irgendwas unter den Blättern sein könnte. Das ist einfach krass, wie wir Europäer, finde ich, bei sowas immer sofort denken, oh Gott, Gefahr, 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 und er als Australier einfach tiefenentspannt da rumschlappt mit seinen Schlappen. Aber auch hier greift er nicht einfach rein, sondern holt es im Stock raus. It's an old box. Plastic here. This could probably come in handy for something, that plastic. I'll just go scavenge through all this. We're right up the coast there before we Da läuft ein Hund. Da geht jemand mit seinem Hund spazieren. Mal gucken, ob er darauf eingeht. head in the bush. Hey, look at this. There's mehr. wild dogs there. Okay, mehrere Hunde. Hey! Das wäre so cool, ein Haustier da zu haben. Upgrade. Upgrade. Aber scheiße, viel Müll. There's a bottle we can use later. There's a plastic bag. Maybe we can use that. So much junk in here. It's actually really sad how much plastic is in this bush here. I'm not even going to waste my time. I'm going to take advantage of this sun. Take advantage of that plastic that we found. What I'm going to do... So, lass mich raten, im Hintergrund hat er eine Plastiktüte gesammelt und wird wahrscheinlich durch Verdunstung oder Kondensat versuchen, Trinkwasser zu gewinnen. Kann ich mir zumindest mal tatsächlich vorstellen. Da dürfte der Untergrund auch nicht schlecht zu sein. Schwarz. Gibt nochmal Hitze. Da bin ich gespannt. What I'm going to try to do is make a solar still. So I'm going to dig a hole here. Hopefully we can contain the moisture in the hole, and that'll generate some water for today. Da bin ich echt gespannt. Auf einem Lehrgang Combat Survival, tatsächlich damals haben wir verschiedene Techniken auch mitbekommen, wie wir Wasser gewinnen, und da hatten wir das auch damit dabei. Aber es, klar, je mehr die Sonne scheint, desto heißer es ist, in so Ländern geht es natürlich auch einfacher. Nur ich bin gespannt, wie viel Wasser da rausbekommt. As soon as I started, these clouds just started rolling over, and for this to work we need direct sunlight. So hopefully I'm still going to make it, so while we're out there hunting, this can be gathering water. We're going to go get foliage from the trees, and we fill this hole completely up with the green leaves. As that sun is beaming down on this during the day, it's going to start to condensate, it's going to start to sweat. It rises, it hits the plastic, then it drips down to the rock, and it's going to catch in a cup which is underneath that rock. But what is the most interesting thing? Check this out. Already, without any leaves in there, that's condensation right there. So that there is already drinking. I could lick this thing and we could have a little bit of a wet mouth, you know, but that's very interesting. Look at that, that's already condensation. Ja. Ah, Leaves, genau, doch richtig verstanden. Er wollte also Pflanzen oder Blätter dort reinlegen, die dann auch nochmal die Feuchtigkeit abgeben. Ich kenne es auch mit so einem Müllsack, dass man das über Pflanzenäste drüber stülpt, zumacht, und dann ist auch Wasser drin. Aber ich bin ja gespannt, ob das vielleicht noch mehr Wasser gibt. Ich denke, da soll man drauf schauen, dass man wahrscheinlich Blätter nimmt, die möglichst viel Wasser in sich haben. Also jetzt nicht irgendwelche trockenen Palmen zum Beispiel. Ich kann mir auch gut vorstellen, was da funktionieren würde, wäre, wenn man Kakteen hätte, um die aufzuschneiden. Weil Kakteen echt viel Wasser drin haben.
Aber die Seele kann man auch so raus essen. Alright, so this is the section of the bottle. Chuck a clean rock in the bottom of the bottle, and we're going to place him in there. And I'm not too sure exactly what this leaf is, but you can see that a lot of bugs have been eating at this leaf, so that gives me the indication that that's not toxic. So we've got that, we've got our bottle, no rock inside, that'll just keep it stable. So now we'll flick our plastic over and we'll let that thing start sweating up. Aber dass da so eine große Plastiktüte auch irgendwie komplett ganz ankommt, ist natürlich echt ein Glücksfall. Ich bin gespannt, ob wir sowas kriegen. Ich glaube, man sollte eigentlich die Ränder noch komplett dicht machen, dass da bloß nichts rausgeht, also komplett mit Sand zumachen, dass die ganze Feuchtigkeit drin bleibt. Oder Luftfeuchtigkeit. Alright, so we've pretty much come to a point where I'm happy to leave it now. So that is a thong. Die Steine draufgelegt und dann mit Sand komplett dicht gemacht. Ich bin gespannt, hoffentlich macht er eine Zeitansage, wie lange er das lässt und wie viel Wasser dann da rumkommt. Here, a thong over there. I'll tell you what, these bloody thongs, they come in handy. Just because the plastic wasn't big enough. So that's stopped, that's made a seal, that thong made a seal. So that's completely airtight now. That is all right now, getting hot, sweaty, juicy. You can see that it's actually working already. So that stone now, that's the lowest point. The water should run across to that stone and then drip into our cup. While we're away looking for water in the bush, that thing there is just gonna slowly drip, drip. So this whole shrub here is edible. It's called goat's foot, or what's the other name for it? Morning glory. So these flowers here, Edible. That's actually an edible flower. Edible. I can eat as many of these as I want, and we're going to be all good. So I'm going to collect a couple of these flowers. We'll eat these flowers. You can also eat these leaves. If you boil these leaves in water, they're edible, and so is the root from this plant. So it's good to know this is here. We can come back, maybe boil up the roots, boil up the leaves. Definitely there's a food source there. Plenty and plenty of pandanus palm here, so we can get the seeds out of the pandanus palm fruit. We'll eat that later maybe. But water is still looking pretty scarce. My senses are so alive right now. If I see a lizard, anything, I'm catching it. We're gonna cook it on the fire. And this is actually pretty interesting. This stuff here, don't know if you guys can see this sap here. It's super sticky, look at this. That would be really handy around the camp. So this tree's a little bit of a walk away, but not too far. But this will eventually dry rock hard like this is here. So you can patch water bottles, you can do a lot of stuff with that. It's flammable. Okay, also Harz, ne, ist das Ganze da, was man natürlich auch als Kleber und allem möglichen nehmen kann. Ich glaube, die Tricks kennen wahrscheinlich viele von euch da draußen. Ich habe immer auch so zum Feuer anmachen, wenn ich mit wenig Sachen unterwegs bin, gucke, dass ich mal Kienholz habe, also wirklich harzdurchzogenes Holz und so ein bisschen Harzspäne auch dazu, kriegst du fast alles mit an. Really good stuff. Right now it's in a perfect stage of patching anything. Really good. This palm tree has been absolutely hammered by people, or I don't know. It doesn't look well. But there is an old coconut there. And there's a broken one over there. This one doesn't look very good. This is really old. Oi! Ooh. This is actually starting to become really hard to get anything to drink. So I just opened up that coconut, and just like I thought, inside it's rotten, it stinks. There's water in there, but... Hat übrigens auch, ich habe ja, habe ich nicht aufgemacht, 8 Kokosnüsse, glaube ich, und eine davon, also die ganze mal im Supermarkt gekauft, die war auch nicht mehr ganz gut. Die war leicht vergoren da drin. Trotzdem probiert. Ich wollte mir jetzt nicht den Magen verderben, aber das wäre eine Überlegung, ob man nicht so einen Kokosnuss-Schnaps sich dann da macht, wenn es mal langweilig wird, ja. So this is what it looks like. There's liquid in there, but if you can see this, it's all black. It stinks, man. It smells like
I don't know, it smells like vinegar slash some sort of an alcohol. I'm not going to drink that, that's probably going to make me sick. You can see here that it's all rotting away. Das ist auch eine Sache, wo ich ein bisschen nicht Angst vor habe, aber Respekt, irgendwas falsch zu essen, was dir den Magen komplett auf links dreht. Und du deswegen irgendwie Bauchkrämpfe bekommst und dich ablösen lassen musst. Deswegen zur Not einfach weniger oder gar nichts essen. All this is just wet and it's rotting. There's bugs in it. Riecht nach Essig, ja. Weniger. So there's a lot of animal tracks here that I've been following for probably 45 minutes now. Hoping it'll lead me to water, but they're sort of just going in circles. Klar, die Tiere, die da leben, brauchen ja auch Süßwasser. Das ist ja auch eine Sache, wenn man Spuren findet, den Spuren zu folgen oder natürlich nach so Gegebenheiten zu schauen. Ne? Also hinzugehen und zu gucken, haben wir irgendwo einen Berg oder man am Strand lang läuft. Man sieht manchmal Wasser dann irgendwo rauslaufen, wie von so einem kleinen Bächlein, was auf den Strand läuft. Dazu muss man den ganzen Strand auf und ablaufen. Das hatte ich tatsächlich mal in Kanada gehabt vor ein paar Jahren. Und da ist uns auch das Süßwasser ausgegangen, weil wir in den Fjorden unterwegs waren und brauchten zwingend Süßwasser. Wir haben auf eine Karte geschaut und bin hingegangen und geguckt, okay, wo ist der höchste Berg? Da konnte man die auch sehen. Den erstmal angepeilt. Das war British Columbia, Vancouver Island, so eine Kajaktour um die Inselchen herum. Und da haben wir dann auch wirklich so einen Rinnsal gesehen und haben da uns Frischwasser, eine kleine Quelle gefunden tatsächlich, die mega, mega gut war. Ein paar Tage später, Wasser alles aufgebraucht, waren auf einer anderen Insel. Da war es dann sehr stinkig, das Wasser. Konnte man nicht anders machen, aber haben wir dann gefiltert und hat auch gut geschmeckt. Mit einem selber gebauten Wasserfilter. That's obviously a big cow shit there, so these cows have to be drinking something. We just got to find where they're going. Okay, so we've come back to camp. I've still got a mouthful in that coconut there. That's going to be like heaven, but what I'm really excited about is this. I don't know if you guys can... Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, er blendet mal ein, wie lange das Ganze so gestanden hat. Sieht dafür schon ordentlich feucht aus darunter. See with this like this glare right now, but look at this water. It's running. This one here is running. There's the one running. Flat out there is water dripping into that bottle. This is crazy. Untertitel anmachen. Oh, that makes me feel a lot better. We're slowly trapping fresh water. And in here, still got our coconut. There's a mouthful of water in here, so I'm just gonna hang in the shade for a bit, drink this. Das habe ich übrigens auch gesehen, über die anderen, die jetzt vielleicht noch erst dazugekommen sind. Und zwar nur durch Klopfen bekommt man auch eine Kokosnuss auf. Durch Stöcke. Und dann löst sie sogar innen drin das Fruchtfleisch von der Schale. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe am Anfang mit der Machete richtig ordentlich rumprobiert. Auch mega gut alles aufbekommen. Aber durch Klopfen bekommt man Kokosnuss aus. So, da schreibt einer unten rechts auf das Rechteck mit den Linien drüber drücken für den Untertitel. Damit wird das doch kleiner. Einstellungen. Untertitel an. Englisch automatisch erzeugt. Aus. Und wird es in Deutsch. Bügel ziehen. Wie kommt denn da raus hier? So that right there is the last water Okay, jetzt sind Untertitel, aber die sind in Englisch. Aber wir sind schon mal ein Stückchen weiter. I have. That is it. It's gonna taste bloody good. I haven't drank any water since this morning when I woke up, so that's definitely gonna get me through. I have a lot of hope now that I know that the solar still is working. I don't think we're going to get much water out of it, but it'll be enough to survive another day, another night. This is going to taste bloody beautiful. Ich weiß, dass Fabio sehr auf Kokoswasser steht. Der es überall, wo wir jetzt bis jetzt zusammen mal gewesen sind, immer nach Kokoswasser geguckt hat. So I have done a massive walk. It is barren around here. Like, this is just super hot, super dry black dirt. There's no water in sight. Like, I walked up along the cliffs seeing if there's water coming down the cliffs, nothing. So we're just going to keep walking, and yeah, that's all we can do right now. Giving up is not an option. Das ist natürlich auch so ein Ding, wenn wir jetzt da bei uns auf der Insel zum Beispiel ankommen oder generell in so einer Situation, du verbrennst ja eine Menge Energie, verdunstest eine Menge Flüssigkeit aus deinem Körper, um Wasser zu finden. Also ein bisschen Glück muss schon dabei sein, auch Frischwasser zu finden. Ich weiß nicht, ob es manchmal besser sein kann, einfach stumpf hinzugehen und an einem Ort zu bleiben.
I am absolutely melting out here. So I just got back from a hell of a walk. We've got a couple of things that are going to help us out. So originally I was going to make a bow drill. What I want to do, I want to start a fire and we'll go try to catch a couple of crabs because I am beyond hungry, like I'm stuffed. So, jetzt bin ich gespannt. Bow Drill, also er möchte quasi den Feuer bohren. Hat jetzt hier ein Stück Treibholz genommen, um Feuer anzumachen, um ein paar Krabben zuzubereiten. Da bin ich mal sehr gespannt. Ob das jetzt, das wird bei ihm wahrscheinlich 10-mal schneller klappen wie bei mir von vor 2 Wochen. Aber ich kriege Feuer an, Feuerbau. Starving right now, so I was going to use this, and then I found this to make the bow drill. Then we upgraded to this. Perfect stick for a bow drill. It's like made for it, right? So that was the plan, to make a bow drill. But then I found this, and this has got me frothing. We found a glass bottle. The good thing about this bottle is it is so clean. So, okay, wahrscheinlich macht er das jetzt, um so eine Art Lupe oder ein Brennglas zu machen. Und das haben wir tatsächlich auch vor 2 Wochen gemacht. Und ich kann euch sagen, mit einer Flasche, mit ein bisschen Wasser drin, wenn die Sonne durchscheint, ganz ohne Arbeit, nur stillhalten, gutes Zundermaterial, viel leichter und schneller wie mit einem Feuerbohrer, wenn man das nicht kann. Also, yep, mal schauen, was es macht. Like this thing's primo. This is how I'm going to start a fire. Doing this with a bow drill isn't a lot of effort, but starting a fire with a bottle like this is going to be so much easier. So we've got our bottle and we found this coconut husk. Really dry coconut husk. What else do we get? And the fishing lures. Obviously I'm not going to be able to use these because the swell's crazy and these hooks are rusty as hell, but it's going to be a good addition to our little home. Solange er nicht nachts da durchläuft und den Kopf auf einmal den Angelhaken da drin hat, hat er eben gesagt, beim Angeln, ich probiere es mal gleichzeitig so ein bisschen zu übersetzen, wie es vielleicht nicht können, da Angeln an so einer Brandung ist wahrscheinlich super schwer. Das sind jetzt Angelköder gewesen, ich glaube so ähnlich wie beim Pilkern, wo du mehrere an einer Schnur dran hast, eher für Hochseefischerei, und ich glaube da Angeln geht nicht, kommt nicht weit noch raus. Hey, look at that. Ja, okay, Zundernest. Das habe ich auch nicht gesehen, so mit Pulver quasi. Alright, so this is how I want to start the fire. This is the dried tinder from the coconut husk. This is the bottle we found. All we're going to do is use this round corner of the bottle here. Jetzt bin ich gespannt, ob es mit Wasser oder macht es ohne Wasser. Use it as a magnifying glass, find the point where it's at its sharpest, and we'll just hold it there for as long as possible. Okay, ein bisschen Wasser. Usually it takes about 2 to 3 minutes in this hot weather like we've got now to start this smoking. And once it smokes, we'll transfer it to this coconut, and then we'll transfer it to the fire that I've already got prepped. Das hat auch bei uns, ich glaube, wir haben 10 Minuten 3-mal Feuer damit angemacht. Man verletzt sich nicht, keine Gefahr, sich irgendwo, zu verausgaben, wie beim Feuerbohren. Also wenn ich Flasche finde, kann ich schon sagen, gehe auf jeden Fall auf Flasche, denn das war so easy anzumachen. Raucht schon. That is what I'm talking about. You are joking. Look at this. Ich muss schön stillhalten weiter. Dude, that's ridiculous. It is so hot right now. Alright, so we've got alright, so here's our little amber. That's perfect. Alright, so we're going to transfer it over to this. Ja, kippen wahrscheinlich. Oder so pusten. Come on. Ja, in der
schreibt, wie warm muss es sein, damit sowas klappt. Mit Hitze hat das nichts zu tun, sondern mit Trockenheit. Du brauchst Trockenzunder. Come on, come on, come on. Da fragt einer, was macht ihr bei 7 Tage Dauerregen? Das wäre echt mal interessant, aber fürs Format sicher nervig. Ich ehrlich gesagt hätte Bock auf 7 Tage Dauerregen, weil ich weiß, ich habe genug Wasser. Okay, now this is the critical part. You want that coal to be, come on. All right, let's take it to the fire. Schön, bei ihm ist es ordentlich Wind, ja? Das heißt, ich glaube, viel Pusten braucht er gar nicht. Das hilft auch schon mal ein bisschen. Ah, mega, ist auch sofort an. Da hilft ein gutes Lungenvolumen. Habe ich zum Glück. Come on. Watchtime Ivo fragt, kann man es auch in Deutschland machen? Ja, kann man. Habe ich erst vor 2 Wochen gemacht. Mit der Flasche. She's smoky. Flagge im Hintergrund. Flagge aus dem Einsatz. Boom! Look at this. Yes. So that took 2 minutes and 18 seconds to start the fire using a glass bottle. It's a very, very good way, easy way and effortless way to start a fire, but it needs to be hot and your tinder needs to be dry. If you guys like that kind of thing, I'll leave a link at the end of this video to another video I made where I go in depth on how to start fire with bottles like this, bottles of water, plastic bags, batteries. Genau, Feuer zu machen gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich hatte keine Glasflasche genommen vor 2 Wochen, sondern ich habe tatsächlich Kunststoffflasche genommen mit komplett Wasser voll. Ganz normale PET-Flasche. Wie schon gesagt, da kommt natürlich ein bisschen drauf an, trockenes Zündermaterial. Er hat jetzt gesagt, heiß draußen. Ich glaube, heiß ist gar nicht so wichtig, sondern einfach ein klarer Himmel, dass die Sonne ordentlich brennt. Und ich glaube, da wo wir sein werden, da dürfte das auf jeden Fall funktionieren. Also mit PET-Flasche klappt es auf jeden Fall auch. Man muss ein ruhiges Händchen haben, warten. Er hat da, glaube ich, ganz tiefenentspannt gesessen. 2 Minuten ist natürlich mega, ne? Besser als jetzt einen Bohrrill zu bauen und richtig Energie reinzustecken. All that stuff. So I'll leave that link at the end of the video. But for now, I'm going to get this thing to a big roaring fire. We'll leave it. We'll go try to find something to eat. So we've actually got an arrangement of foods. Like, I'm pretty lucky. I've got choices what I want to eat. Up here, all on that ridge there is cactus. Along there is cactus. Unfortunately, that cactus isn't flowering now, so it doesn't. Genau, Flowers bei den Kakteen. Es gibt so einen interessanten, auch den Wüstenüberlebenslehrgang. Den habe ich leider nicht machen können. Das ist in Arizona, aber einer der Jungs, der jetzt bei mir war vor 2 Wochen, das Fohlendorf hat den gemacht. Dass diese, was er da gerade zeigt, die Früchte davon sind auf fast jedem Kaktus einfach essbar. Und man kann eine Menge Wasser auch wieder rausgewinnen aus dem Kaktus. Und nicht mega, speichert einfach ohne Ende Wasser. Genau, sorry, dass mal reingrätsche. Nächster Waldbrand incoming. Das dachte ich nämlich auch. Wie schnell wir Feuer anbekommen haben mit dem Wasser. Jetzt muss ich es umstellen, den Stream. Den Stream, sondern das Video. Wie schnell man damit einfach Feuer machen kann. Wenn jetzt irgendwer einfach seine Wasserflaschen einfach in den Wald wirft, leer getrunken, wie schnell damit Feuer entsteht. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht vor 2 Wochen. Ja. Also nehmt den Müll mit aus deutschen Wäldern oder aus allen Wäldern, wo ihr seid. Ratzfatz, gerade bei den Temperaturen. Feuer am Start. You can actually eat the leaf on the cactus. Or we can come and frolic on these rocks. And these snails are actually really nice to eat. And there's no shortage of them. There are snails everywhere. Okay, ich würde eher die Krabbe essen, anstatt die Muscheln oder die Schnecken. Yeah. Oh no, man! Oh, we can still get it. Oosh! Yes, I've got it. Yeah. Yes. Look at that.
That's gonna go good. That's beautiful. Woo. Have a go at this. We've got about, I don't know, 25, 20 snails, a big crab. So they're gonna be eating good. Except right now I have got a throbbing headache, man, because I'm not drinking water. My head is just like... Das ist echt tatsächlich das, wo ich glaube ich jeden Schritt überlegen muss. Das ist glaube ich auch mein Nachteil tatsächlich, weil ich habe jetzt hier schlanke 93 Kilo, 94 Kilo. Ich habe natürlich einen anderen Wasserbedarf wie so ein Joris zum Beispiel. Und wenn dann richtig Kopfschmerzen kommen, Wassermangel, überhaupt nicht cool. Deswegen ist wirklich das Einzige, worum ich mir Gedanken mache, Wasser. Habe ich genug Wasser? Essen, jo, zweitrangig. Nearly unbearable. It feels like I've got a baboon playing drums in my head. Ah, it's killing me. We'll keep pushing on. Alright, so while we're here, we may as well grab a bloody cactus leaf. I'll make a pair of tongs or something out of this, and we'll grab the cactus leaf as well. Kakteen-Blätter? Leaf ist so ein Blatt, oder? Ja, okay. That's our that's going to be our dinner as well. It's really hard to find the young fresh ones because I'm up on a rock here and this is just all really old stuff, but she'll still go all right. We'll go take all the prickles off, put her on the fire. It'll go beautiful with the snails. All right, we've made it home. It's actually starting to look like a house, eh? Got our firewood here, a little bit of dinner, cactus. We've got our deck chair, our house, our fire, and our water container or our water catcher. And I can actually open it now because the sun's gone. So look how much water's stuck on this plastic. We'll get it all draining down. Look at it go. Der hat frische Blätter unten drin gehabt, das heißt, sie sind komplett vertrocknet. Ich hoffe, er sagt, wie lange er einfach das aufgebaut hat. Oh my God, we've got water. Check this out. Those leaves have completely changed color. And look at this. Mega. We have a little bit of water in the bottom of that there. Okay, Steine raus. I'm so happy with that. That'll save your life. Look at this, man. It worked pretty good. Was man aber sowas nur bedenken muss, wenn man genau wie bei Regenwasser, das ist ohne Nährstoffe. Regenwasser ist ja fast destilliertes Wasser, weil war mal gasförmig, wird dann wieder flüssig. Und wenn ich so ein Destillat habe, dann genauso. Jetzt soll man das tatsächlich so mit Steinen rein, damit ein bisschen Mineralien reinkommen. Man kann den Schweiß nehmen, um das mit anzureichern. Minimal ein bisschen Salzwasser dazu machen. Ich werde es aber erstmal mit den anderen beiden Sachen probieren. Weil sonst auch nicht gut zu Regenwasser zu trinken oder destilliertes Wasser. Oh wow. Oh, look at this. Things are looking up in this kitchen. So I've got about 10 snails in this tiny little can here. I can only cook 10 snails at a time because I found a little can down there. That's good enough. I'm going to burn these spikes off this cactus with the flames of the fire. We'll just rest him there now. There's that beautiful crab we got, so I'm just going to drop him on the coals. I put him to sleep as soon as I caught him. So we'll just drop him there. This is my first proper meal in 2 days. Yesterday all I ate was that coconut inside of that coconut, and today I've been chewing on their second coconut. Ich glaube, da geht sogar echt fast noch mal mehr um Geschmack. Also ich glaube, jeder kann ja eine Woche hungern, habe ich auch schon gemacht, und zwar nicht nur einmal oder mehrere Tage. Aber man hat dann einfach irgendwie gefühlt Pelz irgendwann im Mund, und ich glaube, so einfach etwas für den Geschmack ist da echt nicht schlecht, ey. So this is gonna taste good. Wenn ich eine Krabbe essen würde. These snails are just about done. I'm
just gone down to the ocean there, got some salt water. Everything tastes better when it's cooked in salt water. Irgendwie kleine Story am Rande, das war auch in Kanada. Da habe ich extra sogar nur einen Energy-Riegel mitgenommen und gesagt, okay, ich muss mir Essen selber besorgen. Also auf Fisch gegangen und auf Muscheln. Und da gab es halt so große Miesmuscheln. Und ich dachte, mega, boah, Hammer. Die Miesmuscheln aufgesammelt, einfach so einen Kochtopf getan mit Salzwasser. Lessons learned, also jeder, der das auch mal macht, geht hin und reinigt die erst von außen. Denn da war zwar ohne Ende Fleisch drin, aber beim ersten Durchgang war der ganze Sand im Muschelfleisch drin. Also von außen richtig schön sauber machen. Das war das erste Learning. Look at this crab, mate. Oh my God, that is really good. Follow it down with a little bit of the cactus leaf. Tastes like salty cucumber. And I was going to throw these fishing hooks away, those lures that I found, but they're going to come in perfect for getting these shells, getting the meat out of these shells. Look at that, there's our snail. These things actually taste really good. Oh my God. There's a little snail meat. Gut, da brauchst du schon ein bisschen was, um I'm das dazu. very happy right now. So, ich weiß, es ist wirklich erst am Anfang hier das Ganze. Ich sehe nur gerade, dass der Chat ganz viel fragt zum Thema PET-Flaschen mit selbstständigen Wasserfilter bauen, dass man keine Holzkohle nehmen soll. Holzkohle filtert tatsächlich eine Menge raus, aber man sollte das jetzt nicht von irgendwelchen alten Paletten nehmen, die imprägniert sind mit irgendeinem Mist, sondern einfach tatsächlich von Holz naturgewachsen. Buche, Eiche, was auch immer im Wald da wächst und nicht imprägniert mit irgendwas ist, weil da können sonst Giftstoffe drin sein, wenn du jetzt irgendwas hast mit irgendwelchen Behandlungen. Farbe oder so. We've got our fresh water, what we harvested ourselves. Crab, cactus leaf, heaps of snails. I could do this forever. Love for him. I think I'm just going to sit here now, enjoy this food, watch the sunset and literally go to bed. I still have the headache from hell and I think I'm just going to try to sleep it off. I'll finish these snails. I've already smashed that crab. Eat a bit more of this leaf and I think I'll be full. Auch so ein Ding mit Kopfschmerzen, ne? Also alle von uns, die auf die Insel gehen und dann zum Beispiel vorher gewohnt sind, ganz viel Zucker zu sich zu nehmen und der Körper hat auf einmal keine Zuckerzufuhr mehr oder Kaffee oder Zigaretten oder irgendwas, dann werden auch so kleine Entzugserscheinungen kommen werden. Und wenn man nicht genug trinkt oder auch vielleicht so ein bisschen Zucker zu wenig zu sich nimmt, aber man das vielleicht vorher gewohnt ist, dann gibt es Kopfschmerzen. So I'll see you guys in the morning and see what tomorrow brings. Dude, there are the most insanely weird sounds coming from the jungle right now. It's I don't even know what the time is right now. It's 2:01 in the morning. There are some psycho sounds coming from that jungle. Nachts die Tür im Dschungel. Ich kenne das selber aus Venezuela und Brasilien. Das sind Geräusche, die manchmal irgendwelche Insekten von sich geben. Unfassbar laut. Einfach ganz, ganz verrückt. Haben wir aber auch jetzt in Deutschland, jetzt gerade im Juli, ist beim Rehwild, wenn man, das hört sich irre an, das brüllt quasi. Wer es jetzt nicht kennt, wer kein Jäger ist, da denkt man auch manchmal, okay, was sind da für Tiere im Wald? What the hell is that? Good morning. I've got the headache from hell. We'll get through it, but last night was so strange. There was these sounds like I've never heard before coming from the jungle, like it was like this. Like, and then it would just change to this different sound and another different sound. It's like an animal I've never heard before.
I don't know what that was, man. That was strange. Not a very good sleep, but... Alright, welcome to day 3. I think I'm just gonna do the same as yesterday. We're just gonna start up that water catchment thing. The sun isn't even up yet, so I'm gonna... Holy shit, dude. I did not put this stong, I swear on my life, I did not put this stong here. I have a body full of goosebumps right now. I swear to God, I didn't put that thong there. Holy shit, dude, that's... Da kam wohl jemand nachts angeschlichen, an das andere Lager. Habe ich aber leider ein Verbot bekommen. Weird. Alright, so I'm definitely not here alone. There's other people living somewhere here because... Whoa, that's so strange, man. Maybe those sounds were somebody last night, not an animal. That is so strange that that thong has been put there by somebody. It gives me like chills knowing that someone was walking around here last night and I didn't even know that they were there. That is really, really strange. I can't believe I didn't wake up. Anyway. That's so weird. Alright, so before that sun pops up today, I'm gonna go do this walk again, walk along the tide line, see if anything new's washed up. I know I can get food from the rocks down there, so that's not such a problem. I know that I can make water here as long as there's sun and it's a nice blue sky day today. There's a bit of cloud over the back, but so I'm starting to get a little bit of a rhythm going. I'm gonna set this up again. We're only getting like probably even less than a cupful of water out of that solar still, but that's enough to keep me just that little bit, you know, to keep me hydrated. Well, it's not hydrated, but keep me going. So I'm gonna punch up the coast there, see what we can find. You have got to be joking me. Look what we found. So, again, last time I did a survival challenge, we found it as well. This is the sister of Wilson. Wilson's sister. Bei mir wird es nicht Wilson, bei mir wird es Robert werden. Wie er gesagt hat, male ich den Ball ein bisschen an und mache sein Gesicht da drauf. I'm gonna keep this. This would actually be a good pillow. We'll take that back to camp. It'll keep me entertained. There really isn't a lot washed up on the beach this morning. It's it's funny, hey, there's lots of different shoes. There's a lot of different things. There's a ball, Wilson's sister, but yeah, there's not really a lot we can use. So in true survival form, I've just done a piss into a bottle and if things calm down. Okay, alles klar. Der möchte jetzt anscheinend mit Urin probieren, was zu machen. Da bin ich sehr gespannt. Sollte man nicht zu viel machen tatsächlich, aber vielleicht probiert er auch da Destillat zu gewinnen. Down to it, I'll have to drink my own piss. So this is it here. Look at the color of that, man. Überhaupt nicht gut. Also all die jetzt vielleicht das überhaupt nicht kennen. Ich glaube, viele, gerade jeder, der beim Bund war oder draußen im Gebirge, kennt das. Anhand des Urins kann man sehen, wie gut hydriert man ist. Je dunkler, desto schlechter. Das heißt, gerade bei Gebirgsjägern ist das, glaube ich, alle stehen in einer Reihe, pinkeln in Schnee. Dann kann man sehen, alles klar, wer hat zu wenig getrunken. Gerade wenn es kalt ist, ist das oft das Thema, dass man vergisst zu trinken. Aber der hat nicht viel getrunken, wie es aussieht. Das ist nicht gut. That's so rank. That is dehydration times 10 right there. That is like mud. I'm just gonna leave it there. We'll keep walking, but it's literally like brown. Nicht gut. I think I'd have to be seriously dying to drink that. We'll keep walking and we'll see what else we can find. Hopefully there's something. Please. That was really, really bloody lucky. Look at this. That's a bro. Deswegen Verletzungen, die man nur einfach nicht mitrechnet, einfach gefährlich, gerade mit so einem Müll. Deswegen werde ich auch keine Flipflops anziehen. Broken bottle. It's still super sharp. Look at that, it's like razor sharp, and that's my footprint right there. If I stood on that, I would be in some serious, serious problems. Wow, that's something I haven't really thought of. That is a very, very friendly reminder to me to wear shoes as much as possible when you're doing this kind of thing. Like right now, I'm not wearing shoes because I was like, I'm just gonna go walk along the coast, but I was this close to standing on that bit of glass, and if I stood on that glass, I would hate to see the outcome. But on a positive note, look at these beautiful shells, man.
These shells are everywhere. Epic. There you go. I've got to remember to wear my shoes. That could have ended real bad. So we've been walking through this jungle now for quite a while. I'm going to go really deep inland today. Just trying to find water. Ideally, I'm just really looking for a coconut just to wet my mouth. Like, that's what, it's easy, it's simple, but at the same time, I'm following animal tracks. I'm just going to keep walking. We're going to keep punching. It's now 11:56, so halfway through the third day here, and there's no water still. So food isn't a problem at all. That's easy to get. Water, that's the problem. You have got to be joking. Oi, this is no joke. There's a chicken, man. There is a chicken in here somewhere. Ein Huhn. Oh my God, imagine if we caught a chicken. Where is it? Da wäre die Frage, das Huhn essen oder hoffen, dass es Eier gibt. Look at this. There, see? Look at it! I need this chicken! Oh, it's flying! Ah! Oh. I just saw a monkey, man, and I hate monkeys. They are the most aggressive little creatures. Man hört die einfach auch, ne? I don't like monkeys, man. But what I've done, we've come to the base of this big cliff. So this is the big cliff. That's that big cliff that runs all the way along the coast. Hoping that there'd be like water running down or water getting pushed out of the face of the cliff, but dude, this is like really dry. Everything is just super dry. So now it's now 2 o'clock, so this isn't good, man. I'm gonna head back to camp and we'll go from there. All right, we've come back home. Unfortunately today it's super cloudy, so that isn't really going to be working today. We've got this much water left. Oh my God, I'm going to smash that water. Ja, da wird jeder Tropfen auf einmal ganz wertvoll, ne? Möglichst jeden Tropfen, nichts verschütten, ne? That is literally all the water we've got gone. I have no more water. Oh, we're done, we're finished. Nicht gut. I reckon if I was stuck here for like a month or 2 months, I reckon you'd survive. There's plenty of food, like food isn't an issue, water's the problem, but every single day you just walk further and further and further. Like I'm walking maybe 1.5 kilometers that way and sort of this way from this camp. So Klar, jetzt denkt man, wie 1 Kilometer ist nicht viel oder 1,5, aber wenn du kein Wasser hast und denkst, okay, bei jedem Schritt, bei den Temperaturen, ich verdunste einfach. Gut, ich weiß nicht, von wann das Video ist, ob es jetzt, wo es genau ist, Regenzeit, nicht Regenzeit. Deswegen, ich würde es feiern, wenn wir ankommen auf der Insel und es einfach nur schüttet wie aus Eimern. Ich einfach irgendwie 5 Flaschen Wasser irgendwie voll machen kann. Dann wäre ich schon mega happy, weil ich will auch eine Menge erkunden gehen. What I'll do, I'll just keep traveling and keep walking because obviously there's animals here and there is people living somewhere around here. So there's going to be a water source somewhere. You've just got to find it, and that's the hard part. So that little cup of water that we can generate each day is probably just enough to keep you pushing to find, I don't know, to find the water source. Or before you go absolutely insane. One of the two. Er räumt auf oder weil er alles verlässt. Nimmt den Müll mit. Alright, I've just packed up the solar still. We've done a little bit of a clean up. I'm going to take as much rubbish as I can out in my bag and I'm just going to hoof it. It's a long walk back to where I started 3 days ago. So I'm going to start walking and I'm just going to look for coconuts. I'm going to walk in the jungle there. So we'll do a little bit of a walk around. We'll do one more clean up and we'll start hunting for coconuts. Finde ich mega von ihm, einfach zu sagen, okay, ich packe mir einfach den Rucksack oder was er da hat, die Tasche, die Wasserdichte, so voll Müll, wie es eben nur geht. Ich fängt einfach beim Kleinen an, das mitzunehmen. Werde ich auch machen. In the bush.
One last look at our magical little camp before we go into the deep jungle. She's been good. She definitely did her job. I'm gonna leave these fishing lures for the next guy or for the next person, whoever's stuck here. Thank you, you've been amazing. But now we're going deep into the jungle. We're gonna find ourselves some coconuts before I seriously pass out. And the hunt for coconuts continues. If you guys like this video, make sure you smash that subscribe button. And I guess I'll see you in the next one, doggies. Much love and thank you for watching. Sehr, sehr cooler Typ, muss ich sagen. Ey, ich finde den mega. Sehr entspannt, cool anzuschauen. Und ich muss sagen, ich konnte ein paar Sachen schon mal wieder mitnehmen. Also mit der Plastikfolie kannte ich. Bei mir gibt es so wieder ein bisschen Sicherheit. Ey, da fliegt anscheinend wirklich überall Müll rum. So schade wie das ist, aber so gut können wir damit tatsächlich auch ein paar Dinge machen.